কে স্পেসিফিক্যালি যিনি জিটু আছে, জিটু স্যারকে আমি কল দিচ্ছিলাম, আমি আসলে রিচ করতে পারছিলাম না। কেউ একজন, আই থিঙ্ক সিআর একটু যদি কনফার্ম হয় যে দুটা সিটি হবে নাকি তিনটা সিটি। কিছু কিছু ডিপার্টমেন্ট, রেস্ট অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট বেসিক্যালি তারা বলছে যে দুটা সিটি হবে। আবার কিছু কিছু ডিপার্টমেন্ট বলতেছে না, আসলে তারা তিনটা সিটি নেবে, and then best two will be counted. সো নর্মালি বেস্ট অনেকে তিনটা নেয়। আবার একটু মানে যদি শিওর হওয়া যায় ডিপার্টমেন্ট থেকে তাহলে ভালো আসলে। আদারওয়াইজ তো ভালোই, নাহলে আমি তো অলরেডি নাম্বার গুলো আপলোড করে দিয়েছি। একজন মনে হয় প্রবলেম আমাকে ফোন দিয়েছিল, আমি তারটা সবকিছু মানে ঠিক করে ফেলছি। যাদেরটা একটু প্রবলেম ছিল, যারা আমাকে ইনফর্ম করেছে, আমি আবার সেভ করে দিয়েছি ঠিক করে। আমি বারবারই বলছি উই হ্যাভ অনলি 2 or 3 days কাইন্ড অফ, এরপরে কিন্তু অনেক সময় লক করে দিতে পারে। এই জন্য স্যারেরটা হয়তো বা ইনপুট দেওয়া বাকি আছে, আমি বলতে পারি না। বাট আমি আমার গুলো যেগুলো আছে সবগুলো ইনপুট দিয়ে দিয়েছি, অ্যাটেন্ডেন্স পারফরমেন্স সবগুলো ইনপুট করা অলরেডি ডান। সো এরপরেও বারবারই বলবো একটু রিচেক করার জন্য। একদম লক করার পরে বললো হবে না মিস, আমি তো আসলে ভুলে গেছি আপনাকে জানানোর জন্য। যেমন একজন একজন নর্মালি করেছিল 15 জায়গায় 16, 16 জায়গায় 15, আমি পরে ঠিক করে দিচ্ছি। এই ধরনের যদি প্রবলেম থাকে, again I'm repeating and I'm asking all of you, if you have any problem, if you have any question, if I input wrong digit, then let me inform as early as possible, because they are doing some unwilling things. Okay, এটার কারণে তারা 10 জনকে এক্সপেল করা হয়েছে ফর 1 year। এন্ড এদের মধ্যে 2 জন স্টুডেন্ট কিন্তু আমার খুবই পছন্দের ছিল, ওরা খুবই ভালো ছিল, দে আর ভেরি মাচ অ্যাটেন্টিভ ইন ক্লাস, ভেরি মাচ স্পন্টেনিয়াস ইন ক্লাস, এন্ড they used to give answer spontaneously. So I was really astonished that how did it possible. তারপর অ্যাকসেপ্ট করতে হয়েছে, ওরা কিন্তু আমার এক্সামের আগে যে এক্সামটা ছিল সিএসসি ডিপার্টমেন্টের সাথে, লেকচার রায়ান মেবি উনি এক্সামটা কন্ডাক্ট করতেছিলেন, এবং উনি কিন্তু কালপ্রিটটাকে ইজিলি ধরে ফেলছে এনি হাউ। সো এটা এটা আমরা কেয়ারফুল থাকবো, সো দ্যাট আমি সবাইকে বলছি যে আমি যে টপিক গুলো পড়িয়েছি ওখান থেকে রিলিভেন্ট কোয়েশ্চেন গুলো আমি দিয়েছি। আমি চাই আমার স্টুডেন্টরা ভালো মতো পড়ে কোনো আনফেয়ার অর এনি টাইপ মানে ব্যাড যে ইয়েগুলো আছে মিনস গুলো, এগুলো যাতে অ্যাপ্লাই না করুক। আমি সবসময় বলে আসতেছি, ইভেন ইভেন আমি অনেক কেস পাইছি যেটা একদম হুবহু বইয়েরটা লিখে দিছে, বাট দ্যাট টাইম দ্যাট থিং উইল হ্যাপেন। অনেক সময় কি হবে, স্যারের খাতাও এমআইএসটি অথরিটি উইল ওয়াচ অল অফ ইউর স্ক্রিপ্ট, আই ক্যান কনসিডার সাম মিস্টেক্স, বাট ওয়্যার এজ এই স্ক্রিপ্ট গুলা অনেক সময় কি হয় ক্রস চেক হবে, অনেক সময় এই স্ক্রিপ্ট গুলা দেখা যাবে আমাদের হেড স্যার এগুলো চেক করবে, এন্ড দেন সামটাইমস দেখা যাচ্ছে যে প্রফেসর মঞ্জু স্যার আমার কপি, মঞ্জু স্যারের কপি আমাকে দেওয়া হবে চেক করার জন্য, বিকজ উইদিন দিস অনলাইন প্ল্যাটফর্ম অনেক we have to go through some procedure. So it's your task, you have to be careful. I'm not giving you suggestion only for GBS course. Every single uh, within every single exam, within every single script তারা কিন্তু ক্রস চেক করবে। অনেকে কি করে একজনের স্ক্রিপ্ট অনেক সময় কি করে ছবি তুলে দিয়ে দেয়, হুবহু লিখে ফেলে। এই ধরনের ইস্যুগুলোও কিন্তু অ্যাকসেপ্টেবল না। বাসায় বাসায় সুন্দর করে লিখে অনেকে কি করে অ্যাসাইনমেন্টের মতো দিয়ে দিছে সিটি মিড টার্ম, উই হ্যাভ কনসিডার্ড, বাট ফর আওয়ার ফাইনাল এক্সাম উই হ্যাভ টু বি স্ট্রিক্ট। ওকে, আর নর্মালি আমাদের আজকে একটা মিটিং ছিল এমআইএসটি অথরিটি, তো বলা হয়েছে যে যে কোয়েশ্চেন গুলো আমি নর্মালি বলছি, যে কোয়েশ্চেন আমি নর্মালি ভাইবা যখন কন্ডাক্ট করব আমি সিটি মিড টার্ম এন্ড দেন ফাইনাল কোয়েশ্চেন থেকে অনেক সময় জিজ্ঞেস করবো। বাট এমআইএসটি অথরিটি দে হ্যাভ ইমপ্লিমেন্টেড সাম নিউ পলিসি। তারা আজকে বললো যে আসলে এক্সামে যা আসছে সেটা ছাড়া তোমরা যা পড়িয়েছো টপিক সেগুলো থেকে তোমরা ভাইবা জিজ্ঞেস করবা, যাতে সবাই সিলেবাসে
মানে 90% অ্যাটলিস্ট যে সিলেবাস পড়েছে সেটা যাতে তারা আনসার করতে পারে। সো দ্যাট আমাদের ডিপার্টমেন্ট হেডও বলছে যে ইয়েস আই উইল উই বেসিক্যালি হি উইল বি at our viva time. এবার আমি যদি আমার স্টুডেন্টকে অনেক পজিটিভ কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই, that time he will be more careful. Okay, he will notice and আমাকে সবাইকে, not only me, every single faculty member কে বলা হয়েছে যে তারা তারা হচ্ছে এগুলো যাতে ফাইনাল কোশ্চেনের সাথে না থাকে অ্যাটাচড, মানে যেগুলো কোশ্চেন অ্যাস্ক করা হবে ওগুলো ফাইনাল কোশ্চেনের সাথে না ইয়ে করা হয়, এগুলো হচ্ছে ফাইনাল কোশ্চেন ছাড়া যেগুলো কোশ্চেন আছে বেসিক এগুলো থেকে জিজ্ঞেস করা হবে। তো দ্যাট এখন কিন্তু আমি বলে রাখছি যে ফ্রম 10 কোয়েশ্চেন 8 কোয়েশ্চেন উইল বি ইম্পর্টেন্ট। এমন হতে পারে আমি জিজ্ঞেস না করলাম, ফাইনালের এক্সামে যা আসছে সেখান থেকে জিজ্ঞেস না করলাম, আমি দেখা যাচ্ছে 8টা থেকে আমি যে কোনো একটা যে কোনো 2টা টপিক নিয়ে আমি কথা বললাম। জাস্ট সে চায়, আমাদের হেড স্যার চায়, ইভেন এমআইসি অথরিটি চায় যাতে আসলে সবকিছুই টুকটাক সবার যাতে নলেজ থাকে। এভরি স্টুডেন্ট এন্ড অফিসার শুড বি নলেজেবল within 90% of total history, total syllabus. So এটা একটা important issue. So we have to be more cautious. Okay, we have to be prepared. We have time. We have actually আমাদের বলি যে আমাদের সামনে হচ্ছে ঈদুল আজহা, তাই না? একটু আমাদের ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটি থাকে, বাট তারপর ইটস মাই রিকোয়েস্ট যে আমরা যাই করি না কেন আমরা নিজেরা যেটা পড়ছি সেটাই লিখবো। আমরা কোনো ধরনের কি করতে পারবো না। I know that all of you are very much innocent, both officer both students. আমি চাই না যে হ্যাঁ আমার এক্সাম হয়তো বা অন্য ডিপার্টমেন্টে কেউ কন্ডাক্ট করলো, এরকম যদি কিছু হয় তখন সবাই আমাকে বলবে, আমাকে বলা মানে হচ্ছে আমার স্টুডেন্টদেরকে বললো আমাকে কষ্ট, আমার কষ্ট যে আমি কি করলাম। এটা করা যাবে না। যে হ্যাঁ টিচারের কাজ হচ্ছে নলেজ প্রোভাইড করা, স্টুডেন্টের কাজ, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাস্ক অফ এভরি সিঙ্গল স্টুডেন্ট ইজ অফিসার, দ্যাট how can they capture this knowledge and how they write these things appropriately. এটা নরমালি হচ্ছে এমআইএসটি দেখে যে এই নলেজ গুলো যেগুলো আমি ক্যাপচার করছি সেটা আমি ঠিক মতো লিখতে পারছি কিনা। এখানে তো আসলে আমি আনফেয়ার মিনস অ্যাডপ্ট করতে পারি, বাট এটার কি আসলে পজিটিভ কোনো ইয়ে আছে? নাই। সো আমরা জানি আমার স্টুডেন্টরা সবাই অনেক ভালো, level 1 students, they are very much brilliant, very much attentive. I have no doubt. See, literally I have no doubt. Even I can even believe that incident happened যে কিছুদিন আগে যেটা ফল টার্মে যে ইনসিডেন্ট হয়েছে, ট্রাস্ট মি আমি কিন্তু মানে ট্রাস্ট করতে পারি না যে আমার ইভেন 2 of my most favorite students they were expelled, but actually they are meritorious. I really don't know why did they adopt that type of unfair means, but actually they were very bright students. So এটা একটা important issue that we have to be more careful. We have to be more careful and we will get 1 hour. 1 plus 1 is equal to 2 hours, right? Within 2 hours we have to write 4 questions. So I think it's a huge, it's huge time. Wherever city and midterm you get 45 minutes and you have written only 2 questions, and wherever within this final term you will get 1 hour for writing 2 questions. I've already provided you training, right? So I think you will feel much comfortable city midterm থেকে। but যেটা হচ্ছে যে every single that you have to be divided your time for each question, and each question will contain 20 marks. Previously you wrote well, but now you have to be you have to be more conscious on the other side. You have to manage your time. 30 minutes for each question. And some students, they did a lot of mistake, and last midterm I noticed that one of my students, CST students, first question is very much huge
and he didn't get any time for writing his second question. So that will not acceptable. You have to be more systematic in that time. You have to manage your time. That 30 minutes for one question, 30 minutes for that, you will get 2 hours, right? So 30 into 4 is equal to 1. Then you can easily differentiate the timing. Okay, that is our important. 120 minutes is very huge time. তো এটা এভাবে আমাকে কি করতে হবে, আমাদের টাইমটাকে ম্যানেজ করতে হবে, রাইট? and another important thing is that ভাইবা ভাইবার জন্য হচ্ছে 20 plus 20 is equal to 40 marks. সো ছোট ছোট যে কোশ্চেন গুলো আছে বারবার বলতেছি, I can ask what are the minerals, what are the main energy minerals of Bangladesh. ইভেন এই ধরনের টুকটাক ইস্যু যেটা হচ্ছে যে লাইমস্টোন হচ্ছে বাংলাদেশে কোন জায়গায় পাওয়া যায়, এই ধরনের ইস্যুস গুলা ছোট ছোট আমি জিজ্ঞেস করতে পারি. সো I can tell you, I can ask you, tell me about white clay. Okay, and then tell me any 2 or 3 name of the gas fields of Bangladesh. Okay, এই ধরনের ছোট ছোট কোয়েশ্চেন that will be relevant with our lecture, that my lecture, and so that you can study this type of slides যেগুলো আমি প্রোভাইড করছি পাওয়ার পয়েন্টে, যেগুলো ছোট ছোট করে দেওয়া আছে। পাওয়ার পয়েন্ট সবাই হচ্ছে একটু ভালো মতো পড়লেই হবে। পাওয়ার পয়েন্ট থেকে কিন্তু এগুলো আমরা বই যদি না পড়ি, পাওয়ার পয়েন্ট থেকে পড়লে it will be quite easier for us. Okay, trust me, I have submitted, I have delivered, I have deposited so many PDF, sorry, it's PowerPoints for each class. I have made my own each and a specific PowerPoints, right? এক একটা ক্লাসে এক একটা সবকিছুরই কিন্তু এক একটা, ইভেন এটা পড়লেও কিন্তু you will get, it has possibility you will get handsome marks, এবং সেটা কিন্তু, এবং এই ছোট ছোট কোয়েশ্চেন গুলো কিন্তু 95% কভার করে, so that you can follow this type of PowerPoints, okay, for small questions and easily, and trust me, you can. আমার জন্য it's from my side. and স্যার কি PowerPoint পড়ান? স্যার কিভাবে পড়ান সবাইকে? স্যার কি PowerPoint ইউজ করেন? আমাদের স্লাইড দেন কিছু। সরি স্যার কন্টেন্ট গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করেন, আমাদের কইগুলো পড়ান। ও আচ্ছা, কন্টেন্ট গুলা মানে স্লাইড দেয় না, মানে এইভাবে যে আমি স্লাইড দেখায় পড়ায় ওভাবে পড়ায় না, মানে উনি কন্টেন্ট গুলো আপলোড করে দেন। আচ্ছা, সো আমার ওইটাই বললাম যে আমার সাইট গুলোতে যদি এই যে পাওয়ার পয়েন্ট, সবগুলো পাওয়ার পয়েন্ট যদি দেখা যায়, পাওয়ার পয়েন্টে দেখা যাচ্ছে যে মেইন জিনিসগুলো একদম স্পেসিফিকলি দেওয়া আছে, ওগুলো পড়লে ওখান থেকেও আমি মনে করি যে হ্যাঁ এগুলো থেকে আমি দিতে পারি, কারণ এখানে ছোট ছোট করে দেওয়া আছে, স্টুডেন্ট এন্ড অফিসার ক্যান ইজিলি আনসার দিস কোয়েশ্চেন। ওকে, সো আমরা হচ্ছে সিলেবাসে যেই 7টা টপিক আছে, ওই টপিক গুলো even from economic institution, right? Economic institution, we have studied about what? We have studied about MDG, right? We have studied about SDG. SDG is not important. MDG is important, as the question is given. Question MDG, what are the goal of MDG? Then I can ask you, tell me any 5 goals of MDG. Okay, that is relevant to our question and our study materials. And similarly, I can ask you, what are the stages? Name the stages of economic development by Rostow. Okay, এভাবে আমি বলতে পারি, তাই না? মানে এটা আসলে অনেক ভয়ের কিছু না, আমি যা পড়েছি সেগুলো থেকে আমি জিজ্ঞেস করব, এটা গেল। দেন আমি এটাও বলতে পারি যে আসলে what are the classification of tropical climate? Tropical climate, how can you divide it into, and what are the actually, and what are they? What are the classification of tropical climate and what are they? Bangladesh belongs to which climate? It's very easy to answer. And I ask, tell me something about mangrove forest. Okay,
আর ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এই সুন্দরবনের আসলে কতটুকু বাংলাদেশে আছে, কতটুকু আছে, কত পার্সেন্ট আই ক্যান আস্ক। If you cannot able to ask the exact number or kilometer, then আমি বলতে পারবো can you explain it by percentage, then you can easily answer 60% in Bangladesh and 40% in West Bengal or India. Okay, this is the system. Can you easy আমি কি বুঝাতে মানে পারলাম নাকি পারি নাই যে কিভাবে কোশ্চেন গুলো আসতে পারে ভাইবা? ওকে, মানে ওয়ান ওয়ার্ড কোয়েশ্চেন এর পসিবিলিটি বেশি, ইউ ক্যান গিভ মি ওয়ান ওয়ার্ড কোয়েশ্চেন, বাট যেটা আমরা পারবো না সেটা নিয়ে আমরা ইরিলেভেন্ট কোনো ডিসকাশন করবো না। ওকে বলবো মিস আই এম সরি, আই ক্যান নট মেমোরাইজ ইট, I cannot recall it. You can tell me like that. If you feel hesitate that you can give answer, you want to give answer in Bangla, okay, you can give your answer in Bangla, but you can give your answer in English too. It's up to you. It's depend on you. Basically, আমি জানি না অন্যরা কি প্রেফার করে কিনা, বাট আমি যেহেতু ভাইবা রিলেটেড ইস্যু এন্ড ইউ আর বেসিক্যালি ফার্স্ট টাইম লেভেল 1 স্টুডেন্ট, সো দ্যাট আমি এখানে স্ট্রিক্ট হব না। I will provide you flexibility. If you're flexible to talk in Bangla with me, okay, but I will ask you a question in English. But if you don't understand what I am saying, you can again say that means I'm sorry, I cannot get you. You can tell me, ma'am, আপনাকে ম্যাডাম আপনি একটু বাংলায় বলবেন, then আমি বাংলা বলবো। I'm very much flexible if I conduct your viva. Otherwise, sir, if he conduct your viva, it's okay. I will provide him list of question, and then he will ask some question from my section. Even similarly, whenever I will conduct your viva, and then I will ask you a question from my section, similarly from sir's section. Okay, historical question gulo স্যারকে আমি বলবো স্যার you have to prepare a list of question, and then I will ask this question to my students and officers, and each question should be included in your discussion, your topic, your discussion যেগুলো আপনারা ডিসকাস করেছেন সেগুলোতে ইনক্লুড হতে হবে স্যারকে, সেটাও আমি বলে দিব। সো you don't need to headache anything, but one thing I want from all of you that you have to study. You have to study and you have to write some relevant points. Irrelevant point is not accepted. But কিছু এমন হয় যে অনেক সময় আমি কিন্তু সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ফর মাই সেকশন I decided একদম ইজি যে জানাগুলো, কারণ দিস টপিকস আর ভেরি মাচ হার্ড। You agree it or not? Is it very much easy or very tough? Is it easy? Yes, obviously. Whenever I prepared this question and whenever I typed this question, more than 20 faculty they stated that, oh, it's very easy, I want to teach sociology, I want to teach Bangladesh studies, it's very easy subject. They told me like that. এটা যে কতটা ইজি সেটা তো আমার স্টুডেন্টরাও জানো, তাই না? আর সেটা কি জানি, আমিও টিচার, আমিও জানি এটা কতটা ইজি, তাই না? অনেকে বলতেছে ও এটা তো পাস করা খুবই সোজা। ইজ ইট অ্যাকচুয়ালি ট্রু? নো, ইউ হ্যাভ টু স্টাডি। এখন দেখে লিখলে আলাদা বিষয়, বাট যে না দেখে লিখবে তার তো স্টাডি করতেই হবে, তাই না? এই যে so many students, both officer and students, they have prepared diagram, right? Physically they attend their exam and they put their diagram. অনেক পড়তে হয়েছে অনেক কিছু করতে হয়েছে, আদারওয়াইজ কেউ 17 আর 18 তো পেতো না, তাই না? কষ্ট করতে হয়েছে। It's very hard to draw a diagram, but I'm very grateful to all of you that some of you wrote very well. You put diagram, you draw diagram as per your instruction. Some of you draw Bangladesh map of Bangladesh. Okay, officerরা অনেকে ম্যাপ এঁকেছেন। যারা those who work hard, I provided them good marks, right? আমি এমন আছে যে লিখে নাই ভালো, মানে এখন অনেকেই বলে মিস I wrote well.
বাট যখন আমি খাতাটা যে 18 পাইছে তার সাথে আমি খাতাটা দিয়ে বলবো যে কম্পেয়ার ইট, ইউ ক্যান নট। আই এম ভেরি মাচ ইকুয়াল। যে আমি একদম সবাই দেখবে যে একদম একজনকে কেউ আমি 18 দেই নাই, দিলে আমি মানে একটা রেশিও, আই মেনটেন দ্য রেশিও, তাই না? সিভিল তো পেয়েছে তাই না, অফিসারও পেয়েছে, যেমন সিভিল তো পেয়েছে তাই না, সিভিল স্টুডেন্ট পাইছে না? তোমরা পাও নাই 18? পেয়েছো 18? আই মেনটেন দ্য রেশিও, পাইছে, একজন পাইছে, এখন বলতেছে না কথা, হয়তো বা ক্লাসে নেই, এমনও হতে পারে। সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, দ্যাট আই এম ভেরি মাচ ইকুয়াল, আই মেনটেন ইকুয়ালিটি। ওকে, কোনো কোয়েশ্চেন আমাদের কিন্তু time limited, so if you have any question, both officer, I'm asking both officer and students, if you have any question regarding our final exam, you can ask me right now. We have time, we have less time, as it's our last exam. Okay, it's my last, it's sorry, it's our last class, and final exam related যদি কোনো question থাকে আমরা করতে পারি। নাই না? আচ্ছা, তো মনে হয় না, নাই, কারণ এটা নিয়ে আমি 4-5 দিন ধরে অনেক কথা, মানে 4+ ক্লাস ধরে আমি অনেক কথা বলে যাচ্ছি, হওয়ার কথা না আসলে। ওইটাই, কেয়ারফুল তারপর কশাস ছাড়া আমাদের কোনো অল্টারনেটিভ নেই। ওকে, আর সেটা আরেকটা বড় বিষয় হচ্ছে এমআইএসটি, as all of you belongs to level 1, প্রেশার থাকবে, অবস্টাকল থাকবে, but it's up to you then how you can remove, how can you achieve all these things, and you have to achieve your destination. Despite you will face so lots of challenges and obstacles, but the main thing is that you have to be determined. মাথার মধ্যে এটাই থাকতে হবে, with any case I have to achieve my goal. You have to be more, you have to be more, what I say, that keen হতে হবে, অনেক বেশি শার্প হতে হবে। আর সবচেয়ে বড় বিষয় যে তোমরা হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট অফিসার, আপনারা বেস্ট, তো এইভাবে কিন্তু আমাদের আগাতে হবে। and আমি আমার I can share my own experience, as I mentioned that I'm student of University of Dhaka, and whenever I admitted this department, sociology department, along with me 300 students, they also they got admitted in this department of sociology. And trust me, whenever we completed our graduation, only from 300 students, only 180 students, they 180 or 190 approximately, they able to completed their graduation. And এর কিছুদিন পর যখন মাস্টার্স করলাম, only the ratio was 85 to 90 students completed their post-graduation degree. I think the ratio was low, comparatively low, whereas 300, and now এই সবকিছু চাকরি হতে 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 only 90 students or 80 students they able to survive. So it's up to survive. So এই যে একটা লং একটা টাইম, এর মধ্যে যে সিএসসি স্টুডেন্টস আর দ্য বেস্ট স্টুডেন্ট, জাকারিয়া স্যার আছে তো, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর মনে হয় এই ডিপার্টমেন্টে আছে, হি ইজ ভেরি নাইস পারসন, এবং সে দেখা যাচ্ছে যে বুয়েট থেকে মনে হয় পড়াশোনা করছে, এখন চলে যাচ্ছে কই বিএসসি চলে যাচ্ছে। এমআইএসটি অনেক স্টুডেন্ট পড়াশোনা করে, ভালো পড়াশোনা করে লেকচারার হয়েছে, এরা এক একজন ভালো ভালো জায়গায় চলে যাচ্ছে। আমার কিন্তু সবার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক, মানে কিছু কিছু টিচার ছিল সিএসসি, ওনারা সবাই হচ্ছে ভালো ভালো জায়গায় চলে গেছে লাস্ট ইয়ারে দে অ্যাপ্লাইড, এন্ড দেন তারা খুব ভালো জায়গায় চলে গেছে। আমার থেকে বয়সে ছোট অনেকেই আছে, তাদেরকে খুবই স্নেহ করতাম, তারাও চলে গেছে। কারণ এমআইএসসি কি হয়, বেশিরভাগ যারা টিচার হয় দে হ্যাভ অলরেডি কমপ্লিটেড দেয়ার বিএসসি, ওকে, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করে হয়ে যায়। বাট আমরা যারা আছি সায়েন্স এন্ড হিউম্যানিটিজ ডিপার্টমেন্টে, উই হ্যাভ already completed BSS, and along with MSS we have to finish our MSS. So আমরা কিন্তু একটু বয়সে বেশি থাকি সবার থেকে, ইঞ্জিনিয়ারিং যারা আছে।
তো আমি অনেক সময় তুমি বলে ডাকি, বাট খুবই ভালো সবাই, মানে দে আর ভেরি মাচ হেল্পফুল। সো ইউ হ্যাভ বেটার ফিউচার, অল অফ ইউ। আমি ডিস্টিংগুইশ করি না বেসিক্যালি, সাম গট 18, আমি এটা বলবো না যে তার সাম সাম গট 12। It's not because you are not capable. Yes, you are, all of you are capable, but the thing is that study intense, আমার যে মানে এইম, এটা ইন্টেন্সটা আসলে যার যত বেশি তার আগ্রহটা বেশি, বাট আমি চাই যে সবাই যাতে ইন্টেন্সটা যাতে ধরে রাখতে পারে। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর অ্যাচিভিং ইউর গোল। Okay, you are in best platform. Public university, you are thinking about বুয়েট কুয়েট, it's okay, but তুমি যদি এখান থেকে যদি আমি ভালো করতে পারি, যে কোনো পজিশন থেকে ভালো করতে পারি, ওটা কিন্তু বুয়েট আর কুয়েট থেকে রুয়েট চুয়েট থেকে অনেক ভালো কিছু হবে। এন্ড অনেকে ফর দ্য টাইম বিং এমনও হতে পারে অনেক এখান থেকে অনেকে বুয়েটে চলে গেছে, যাই হোক না কেন, সো ও বুয়েটে হয়ে গেছে, আমার হয় নাই। এখানে কিন্তু ডিপ্রেশনের কোনো জায়গা নাই। তোমার পজিশন, ইউর পজিশন ইজ সিকিউর রাইট নাও। ওকে, whatever your friends or your classmates, they are going buet or chuet, it's okay, but you have to be more concentrate. Yeah, you need concentrate on your career, no alternative। যেখানে বুয়েট চুয়েট যেখানে থেকে হোক না কেন, সব সব জায়গায় একদম আমার ডেস্টিনেশনটা, আমার যে এইমটা স্ট্রং থাকতে হবে। ইটস ইউর টাস্ক। Student life is the best task. If you are able to take pressure right now, then you can easily survive within your economic, your further career. You can survive within economic sector. আমরা কি প্রেসারে কম আছি? এই যে এত খাতা দেখতে হচ্ছে, উইদিন আমাদের টাইম কম, আবার আমাদের স্টুডেন্টদের সবকিছু চিন্তা করে আমাদের খাতা দেখতে হচ্ছে, তাই না? তো আমরাও কিন্তু অনেক প্রেসারে আছি, দুই ঘাড়ে মনে হচ্ছে মানে কিছু একটা রাখা, মানে খুবই প্রেসার। বাট উই হ্যাভ টু সার্ভাইভ। ওকে, উই হ্যাভ টু সার্ভাইভ। এখানে টেনশন করলে হবে না, কষ্ট নিলে হবে না। সবাইকে বলতেছি, অলরেডি মনে হয় রেগুলার স্টুডেন্ট মানে 80-র মতো আছে, তাই না? 80 or 70 approximately রেগুলার স্টুডেন্টের proportionটা, এবং আছো 72 students they are attending this class right now. So that is my actually, but বিষয়টা হচ্ছে যে we have to be determined. And that time, lastly, I have to add the story of Adolf Hitler. We heard that name, Hitler. He was born in Austria. Austria the নাম শুনছি, as he was the leader, তাকে বলা হতো যে আসলে জার্মানির যে মানে জার্মান, he belongs to, তার আর্লি লাইফটা ছিল হচ্ছে অস্ট্রিয়া এন্ড হাঙ্গরি, অস্ট্রিয়াতে তার আর্লি লাইফ ছিল, বাট সে কিন্তু জার্মানিতে যায়, and he has fulfilled his goal. And before his early age, okay, basically he born in a poor family. তার ফাদার ছিল, যদি বলা যায়, গভর্নমেন্টের ছোটখাটো পোস্ট থাকে, জব করতো, বাট আনফর্চুনেটলি হি ডাইড। এন্ড কিছুদিন পরে মাও মারা যায়। দ্যাট টাইম he was nothing to do actually. তো তার হাফ সিস্টার ছিল, মানে তার আপন ভাই বোন ছিল না, অ্যাজ ফার আমি মাই স্ট্রাগল, তার বইটার কিছু পার্ট আমি পড়েছি আসলে। So volume 1, that was volume 1. So he belongs to very poor class, and she and he was a cobbler, he was an artist whenever in his early life. And দেখা যাচ্ছে কিছু Jewish basically Austria, most of the people they belongs to Jewish follower, and Jewish basically যে ইহুদি যারা, তারা দেখা যাচ্ছে তার কাছে আসতেছে, জুতা পলিশ করে বলতেছে যে যা, তোকে মানে তোকে আর টাকা দিব না, এরকম কিছু বলতো। অনেক এমন হয়েছে যে জুইশরা এসে তার মানে পলিশ করতো, টাকা পয়সা দিত না, বলতো যে ইউ born in poor, you don't deserve, বলতো যে তুমি ডিজার্ভ করো না, তুমি রিচ হওয়ার মতো, তুমি ওয়ার্ল্ডকে লিড করার মতো ডিজার্ভ করো না, এমন অনেক কিছু টর্মেন্ট করতো। He was tormented by so many Jewish lords, and anyhow he set his mind that I want to rule the entire world. Okay, that was his aim. He born in already in
something 18 late 18 born হয়, and in his early life he was very much tormented by so many people, and he was very oppressive. মানে সে তো একটা সময় সে একটা ওয়ার্ল্ডটাকে রুল করে, বাট একটা সময় প্রিভিয়াসলি হিজ হিস্ট্রি তার সব কিছু অনেক কষ্টের ছিল, and then he decided then he migrated to German before World War One. World War One এ সে জার্মানিতে যায়। জার্মানির সিচুয়েশন ওয়াজ very very alarming at that time, before World War One and after before World War One and within World War One. Germany সিচুয়েশনটা কিন্তু খুবই বাজে ছিল, but his aim was he want to rule. He not only want to rule Germany, he want to rule the entire world. তার এই জিনিসটা ছিল আসলে। From he was zero, and then gradually he started and he entered a small political party, and his aim was to establish socialism টাকে establish করার তার aim ছিল, and along with that সে কিন্তু একটা foreigner হয়ে, even he was foreigner, he born in Austria, but then whenever he migrated, especially migrated in this area, migrated to German, সে কিন্তু আস্তে আস্তে মিলিটারি রেজিমেন্টে কিন্তু সে খুবই ভালো, তার পারফরমেন্স খুবই ভালো ছিল ওয়ার্ল্ড ওয়ার যে কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু সে লিডারশিপ করে, সে একটা সময় দেখা গেছে লিডিং একটা পজিশনে যায়, and তার তো charismatic পাওয়ার ছিল, and people were fascinated by the স্পিচ গুলো, তার সবকিছুই কিন্তু অনেক বেশি charismatic ছিল, and attractive personality, dominated personality, and so that he was prisonized for so many time. The political party যখন ছিল, he was prisonized for 5 years, and then he wrote his book, first volume, My Struggle, that was first published in 1920, and gradually he was very determined, his aim that he will rule at first Germany, and he was he became the chancellor of Germany after World War. Okay, World War One এর পরে সে চ্যান্সেলর হয়, and then প্রেসিডেন্ট যখন ড্রাস্টিক্যালি প্রেসিডেন্ট মার্ডার হয়, তখন কিন্তু সে নিজেকেই অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট অফ কি বলবো আসলে জার্মানি যে বলে দেয়। তারপরে আস্তে আস্তে সে ইকোনমিক সিচুয়েশন ওয়াজ টোটালি কলাপস, সেই ইকোনমিক সিচুয়েশনটাকে কি করে স্ট্রঙ্গার করে, and then এয়ারক্রাফট, নেভাল, প্রতিটা সেক্টরে, এই 3-4টা সেক্টরে স্পেসিফিক্যালি আসলে কি করে, অনেক এগুলো হিস্ট্রি আছে অনেক, বাট সে আস্তে আস্তে তার কান্ট্রি, তার সে যে লিডার, তার কান্ট্রি, তার ইকোনমি along with ইকোনমি, মিলিটারি, ডিফেন্স সেক্টরটাকে অনেক বেশি টাইট, অনেক বেশি স্ট্রং করে, ক্যাপাবল করে, and then যখন একটা মহড়া হয় বিফোর ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু, মানুষ দেখে অবাক হয়ে যায়। এই যে এয়ারক্রাফট গুলো আসে আমাদের, যে 16 ডিসেম্বরের যে মহড়াটা হয়, এক্সিবিশন হয়, and then so many people belong to so many areas, especially ব্রিটেন, তারপরে হচ্ছে ফ্রান্স, তারপরে 12-13টা দেশের মানুষ আসছিল, স্পেশালি প্রেসিডেন্টও আসছে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট was there, and whenever they noticed that exhibition, they was astonished that how it is possible. Germany has totally reconstructed its economy and then its military, and people they afraid of ভয় পাইতো আসলে মিলিটারি ফোর্সে যেতে জার্মানি, কারণ collapse করছে, and people by this exhibition, young adults, they were fascinated that they want to do something, they want to involve in military forces and sectors, sector গুলোতে। so age zero, he was zero, he has nothing, he didn't born in an aristocratic family, but he availed to rule. এই যে আমরা বলি যে he was very brutal, yes he was brutal, but his past history was not good, but he secured, এই যে জার্মানির কথা বললে, জার্মানি at that time Nazi party was very powerful, it was regarded as very powerful party in the entire world. জাপানিজরা সবচেয়ে খারাপ ছিল, জার্মানি ব্রুটাল ছিল, জাপানিজরাও আস্তে আস্তে ডিস্ট্রাকশন স্টার্ট করে। সো এই যে ওয়ার্ল্ডের যে সবকিছু, কিন্তু ওরা তারপরও সবচেয়ে এয়ারক্রাফটের দিক থেকে সবচেয়ে স্ট্রংগেস্ট ছিল হচ্ছে জার্মানি। সো জার্মানি বেসিক্যালি দেখে যে জাপানও এমন শুরু করছে, তখন একটা দেখে দেখা গেছে যে সেও ফার্স্টে সবাইকে একসাথে করে জার্মানি ইনভেটেড ফার্স্ট পোল্যান্ড। তো এভাবে আস্তে আস্তে এই যে ইনভেশন,
পোল্যান্ডকে ইনভাইট করে, এটার সাথে সাথে আস্তে আস্তে ওয়ার্ল্ড ওয়ার টুটা স্টার্ট হয়, and so many histories. But Japanese, they coined the seed of war and conflict at first, and then gradually এটা দেখে আস্তে আস্তে জার্মানিও কি করতে থাকে, পোল্যান্ডকে ইনভাইট করে, and officially ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1939 এ, within 1939 they Germany first invaded Poland. And এর পোল্যান্ডে অ্যাটাক করার কারণে আবার কারা খেপে গেছে, ব্রিটিশ and then French. They were very angry at Germany, and then further শুরু হয়ে যায় আস্তে আস্তে ইউরোপিয়ান, and then Europe and destruction between Europe and destruction between Asia, Europe, এটা চলতে থাকে আসলে। and USA, they were innocent. আবার একদিক দিয়ে যুদ্ধ, আবার জাপান কতক্ষণ পর পর চাইনাদের প্রচুর চাইনিজ, they kill so many Chinese people. Even they also Japanese were very destructive. They not only attacked Chinese people, every island এটার সাথে অ্যাটাচ ছিল, ইভেন বিয়ার পাশে, এই যে জাপানের পাশে পাশে কিন্তু কিছু ছোট ছোট দ্বীপ ছিল যেগুলো কলোনিয়াল এম্পায়ার, দিস আইল্যান্ড ওয়ার রুলড বাই মার্কিন এন্ড ব্রিটিশ। ওকে, সো ওইখানে যায় তারা কি করে, ডিস্ট্রাকশন চালায় আসলে। দে ডিডন্ট abide by any policies and rules. ওকে, তারা ডিস্ট্রাকশন করে গেছে, ইউথ ডিস্ট্রাকশন। এন্ড স্টিল চায়না কিন্তু এটা ভুলে নাই যে জাপানিজ, so many Chinese women, they were enslaved. So many people, they were brutally killed. Okay, the history কিন্তু খুবই খারাপ একটা জিনিস, খুবই মানে এন্টায়ার হিস্ট্রি। আমরা কিন্তু we are so much like, you have to agree, একে তো হচ্ছে now we are in sovereign country, আর এখন ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু নাই, আর কিছুই নাই, মানে আমরা একটা ফ্রি কান্ট্রিতে আছি। how lucky we born in a free country. It's a huge, I think আমরা এটাই সবচেয়ে বড় কিছু যে একটা ফ্রি কান্ট্রিতে বর্ন হওয়ার মতো একটা মানে কিছুই নাই। তারপরে ওই যে জুইশরা তাকে খুবই টর্মেন্টেড করতো, and then he also implemented some policy. কি করলো যে this German state will be free from this Jewish blood থেকে ফ্রি করে ফেলবে। ইভেন মানে কেন ব্লাড বলছে, কেউ বলতে পারবে যে কেন জুইশ ব্লাড থাকবে না? ব্লাড বলছে যে একদম প্রিভিয়াস অরিজিন, একদম মানে একদম কেউ যাতে না থাকে, এদের অরিজিন, এদের ছেলে মেয়ে নাতি কেউ যাতে না থাকে। Sometimes people, they claim that Jewish people were that was anti-racism activities, that was anti-ethnic racial conflict, মানে এটা অনেকে বলে, বাট সবকিছুরই কিন্তু একটা হিস্ট্রি আছে। আমরা হুট করে একজনকে খারাপ বলবো, আরেকজনকে ভালো বলবো তা না, সবকিছু সে যে একদম খারাপ ছিল তা না, বাট হি ওয়াজ ব্রুটাল। ওকে, বাট উই হ্যাভ টু, এভাবে দেখা যাচ্ছে যে আমরা অনেক কিছু উপর থেকে যা দেখি, ভেতরে কিন্তু সবকিছু না, সবকিছুর পেছনে একটা কজ এন্ড ইফেক্ট রিলেশনশিপ আছে, and every single things are anyhow, they are intricated anyhow. So আমরা একটা জিনিসকে খারাপ বললো, but we have to go through the root, we have to diagnosis, and actually এটা কি নাকি না, we have to clarify every single incident, even within that is practical in our practical life, that is very important in our practical. আমাদের দেখা হবে না, বাট টুকটাক এই জিনিসগুলো বলতেছি যাতে একটু হলেও কথাগুলা কাজে লাগে। আমাদের একটু প্র্যাকটিক্যাল, আমরা হুট করে কোনো ডিসিশন যাতে না নেই, we have to be practical. Okay, so if you have any confusion, any question regarding our final exam, you can ask. আমি রোল কল করছি। Section A, Two thousand 1940, sorry, 86, Salman.